Inside Story Uganda, real source of political updates. Inside Story Uganda. Tamale Mirundi esauza musajja yatuusedda mu nyumba mwali mutabani w'omugenzi Yowana Mirundi mama mole namatu mama nkulamusaako era nga nkwebaza byonna byonna obaka mbufuna. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nsaba mukama asigale nga akyakutuwangaliza tugende okubanga tukulabako era nga tufuna omugaso ogukuvaamu. Omwana tuteria mutulugunya naye nga mbozi nyi zaako za mawulire nga nina okuba nti nno mbayongera okubanga mbakutabana naye COVID-19 gyali. COVID-19 is real, abantu balwala, abantu bafa ebyaddala. So, buli omu weekuume obulamu buno bubwo, beera ng'oyambala masiki, SOPs tuzigoberere, amateeka tugagoberere, abatambulira ku bidduka ebyenjawulo mubeere nga mugoberera amateeka gateereddwawo, abali mirimu enjawulo buli omu abeere ku arcades, mwenna buli omu ffe tusobole okuba nga twekuuma kubanga badde we buli ate bwazze n'amaanyi nnyo. Abavubuka ffenna nammwe bukyabukati buzze nga bubatwala, so teweeyibala kuba nti nze nkyali mwana muto nja kubanga nfuna buzibu. Twekuume COVID. Emboozi nye zikoza mwezi zikumva nga tugenda ku mbiri okuba nti nno wakyaliwo akavuyo kangi mu security abantu bakyali ku bunkeke bagamba nti embeera weeri si tewoomesa nakabululu era nga bangi bakyafuna ensonga y'okuba nti General Katumba Male alumbibwa n'ebintu bingi bivudde. Waliwo confusion eriwo wakati wa bodaboda babiri abaga nti bebamuvuga omu agamba yenzo omulala buli omu agamba eze naye nga ebirala bingi ebitunuliddwa mu mbiri gyakwa tubiraba. Waliwo ensonga y'okuba nno President yadde ayogerako State of the National Address yalina statement yakoze ez'enjawulo. Emuguzaanguta omubiri yavudde n'alaga nti agenda atinka okubanga w'abaana babagagga emirimu kubanga tebasobola kubanga bali yanguzi ne weebuuza nti fe abaana tugenda kukolawa ebyo nabyo tugenda tubiraba. Wamu n'ensonga y'okuba nti COVID-19 era embeera ng'embaga nti ekyakutte wansi ne waggulu era nga minisitule yavudde n'eraga nti yagala obumbi obukundukiza mu 1,300 oba ne bawanisa embere naye nga mwana wattu essente esinga obungi bagenda bagula mu PPEs obukadde 88 bula bikozesebwa. Bintu si byangu. Tubeere nga tutandikirawo okuba nga tugenda mu maaso ne caucus yatudde ya NRM eggulo ne banga bakkiriza President Museveni okuba nti ayongera ku ministers abadde 79 eyongeddeko. Yatusuubiza nti agenda kuba nti abasalako ennamba agisalako ministries ezimu azigatte n'ebitongole ebimu abigatte tufune ministers abatonotono nali yayongeddeko obwongezi ku muwendo kitutwala wange eggwanga omubukunavu. You see, for you, what makes me unique in this country, most of the commentators, they are reactive. Tebatunulira proper analysis. Fe nabagamba nti I'm disappointed. Sefunye omwana asomye political science. Ninga totagenda wala. Onyimidde mu Kamaruni. Ata bali abaze kola bamanyi Kamaruni wakatobese ne yero. Bakugamba. Musimanyi wa people power. Bali abayita labakola amasuuti gano. Maroni wa prison. Bali bamenye n'okumanya nti oba ya prison oba yaki. Era mbadde ngamba. Bali ngamba yashaiza yazze ani. For you, for us, era kyovola bamwekamba buli nakuga nti ojogule nja mukulisya ku Sunday Nation. Okay. Sunday Nation abeera mu writers who are educated, highly educated. Yeah. Kakati nibolabako nti cabinet yegaziye ekoze eki tujja kulabayo political professor wa political science makerera commenting. Buda basirise they are mute. Yes, that's why you have taken over from the professors. Bakoje chimbo have taken over. Yeah. Herbalists have taken over from psychologists. The moment you educated the people cannot come out and explain factors. Kuba fetu koze kintu kimu. Yeah. Mu political science tukugamba every decision, every movement, every sound must be purposeful. So we just zero on what does one want to achieve. Yeah. And why did he not achieve it the other day? This is why the city is reactive. Nabawandikira katabu kano nti Bulade Museveni succession. Bulade nembaga nti osika bwa Museveni bijja kubamu okuyiwa omusaayi. Kati siri surprise nebine bitambula ebisibiri bimanyi manyi nti omukulembeze bwakula
omukulembeze bwe batunuulira nti ekituyambye tewali kisanja, as I always said, if Museveni was in his last lap, the situation would be worse. Tali mu kisembayo. Tekiriwo ekiri written. Abajjawo term limits n'abajjawo 75 year cap batuyamba to create stability in this country. Otherwise the situation would be worse. Nze Tamale lekanedda. Weewulidde ng'oyogera okugjawo term limits ne cap eri ya creating stability. All presidents become Lemudaka president in their last term. Ngawwa. Mr. Tamale ngawwa. ANC walulabyeko nga waliwo president wa ANC amalako ekisanja kye. Tamalako kisembayo. You talk about Mandela. Mandela was an old man. Tuyinza kugamba nti omusajja oyo si mwenzi ng'atambula n'abannyina. Tutunulemu ne waffe ku muliraano. Tutunulire Kenya ne Tanzania. Bo bakola batya? Tolaba Uhuru nti aboggola baboggola. Time is over. He said, this is my last and final. Kakati banoonya walala. Attention is directed to somewhere else. Where do you have term limits in Europe? Tell me. It's only in America. And it came in 1956 after 400 years. America is not Europe. So the president becomes a Lemudaka president in his last term. You are lucky that there's no indication that the president is about to go. Stability. So mulaba omusajja omugezi kasita batandika okuga nti akaddi yawasaayo omuto. Alagenda China embavu. Yes. Kakati, that's a very important. Naye akatabo kano nakawandiika ddi? Wakawandiika ezaali Wednesday 1st January 2020. Yes. Kati ebyo bye neeyagalira. These people are fighting me. Am I interested in your politics? I'm feeling this virtue. Some people think that I have a PhD. But diguli abantu be bazigaba ate be bagikujjako abantu bayizoga nti ayogera nga atasoma diguli bwekiri public yekuwa university era niwe wasoma otya ne basajja ayogera nga atakola nga atasoma kakati nkugamba ti situation president gyalimu yonna yava wano. Nze Tamale jasoke twogere ku situation eno eyokuba nti Gen Katumba bali alumbiddwa. Kankunyonyemu Katumba. Wait, give me time. Ani mnaye chenjagalo onyonyole. Yes. Katumba amala okuba nti alumbiddwa. Waki yabade nalidika. Anti ebyo yakubinyonyola these modalities. Kamera zo zituyamba ki? Fortunately is around. Kakati nkugamba is the only survivor. Kyekutegeeza Katumba wamala being handled properly rotereyo. Nabaga nakubira aid way. Nga bamuyita Lukwago oyo gwe nayitamu okufuna stickers zabanene sigenda tobere mbere ya covid nemugamba Katumba wamala survive mukebera amasimu g'abantu bamu mujja kulaba kufane phones bantu ki abamuliranye I've read somewhere tibali munitingira ku simu ya muwala we ono gwe omwala gwe basse nze terrorism namusoma Menefis mbuje omwana wange njagala afaanane nga gwe nasoma mmeni. Kakati mmeni ogijjawo. Teri mwana asobola kufa. Kakati nakugamba nti problem Museveni gyalimu which I predicted ogambye kadde 2-2. Nakugamba 1st January. Nti mistake Museveni gyakola is to destroy the opposition. Ensi ekuvugibwa ku bipolar. Abantu abasinga obungi batebamanyi Joseph we are strong opposition. It would be even better to fund it. But many times bamwa choosing anti yetu the opposition yeye na ajifanya unajifanya. Opposition ekuyamba nnyo. Me, I'm a tough man. But also my children are tough like me. We can disagree in a matter. Abagana mugambe zenkana nkana. And nkubuti family yange etambira. I educated them to empower them to reason me out. To challenge you. Waliwo dokita yanga nti mukujja kukusoma oluzungu lwo ebirimu byetukola obimanyi. Mutabani wo. Another one lawyer told me, I know why you believe in mob justice. You grew up in the village where mob justice was the order of the day. Iwafe kukyalo kwaleka ettambiro nga tutukuba bukubi. Nenga yakuyalimba. Yati yalimba. Yes. Kakati nkugamba. Many leaders believe that having a vibrant opposition is dangerous. This is false.
You can't believe that Milton Obote relied on Munansi, a DP publication for accurate news, while the UPC had this newspaper that people publishing, which was publishing false news. Obote was buying Munansi. But Mwanga was terrorizing Munansi. At one time, Munansi was printed in a moving car. Ngava munyolera mu moving car. Naye ng'Obote yasooka omugula. Muli facts. At the moment you decimate the opposition, you've lost. Kubanga toyina checks and balances. Anti bagitta nayo yaabwe. In fact, I'm doing more opposition work than the opposition itself. Okay. Yes. Nenkugamba, even in a single party system, a leader benefits more from backbenchers views. In Uganda, however, one who has to be a rebel MP in inverted commas to maintain his or her independence. How would you explain this phenomenon? That the so-called rebel MPs, they win everywhere. They win everywhere. Mbwateka mwana moving ani mu constituency n'agenda mu ndala. These are learning mu government tubeeramu abantu basatu. Tuyina the voice of reason. Voice of reason yaba part of government. Naye ng'ate ndaba ye ebintu. You encourage him. Ekyo bw'okikola mu party olw'okuseera. Ajiwadde omuliro. Those ones the flatterers. The good leakers. Those ones don't help a leader. Okay. Era bakugamba nti waliwo president wa America yakola embaga n'ayita ambassadors and high commissioners to Washington. Bwe yali abaniriza yabagambanga, I murdered my grandmother last night. Thank you very much. That's good. It was on ate bali bategeera byakola. Bali bategeera kyayogera. Leader olumutuukako. Leader yenna olumutuukako. Kati abagende wa Museveni basereketinga. Yes. Ogenda okulaba Museveni gwe tomubuusa. Ebyo ba Mirundi bye boogera. Tokola ki? Tomubuusa. Yes. Mirundi tomubuusa. Aba Mirundi tembatwalayo. Ba Mirundi bye boogera tayagala biwulira. Kakati a leader does not get reaction. Kati ate gavumenti ya Museveni eri blocked. Tiba intelligence organizations zonna zirimba. Naye nkugamba nti ba rebel MPs bayambye nnyo gavumenti. Okay. Nti how do you explain the fact that bobo ne bakuba bo bayitawo. They are on the ground. They are bali mu bantu. You should listen to these people. Not the flatterers, not the good leakers. Sibana bagamba they are Negamba NRM has killed the debate in the parliament by introducing caucusing at every level. Caucusing should be done at cabinet level only. Juba isize ekiteeso. Yanti nkubulidde. Caucusing isize bongere minister. In the future tujja kusanga obuzibu. Ebiteeso bya Uganda biri bituufu. Where you see nga bogena mu Hansard abo opposition be boogera abenaale muteboogera. Kati somebody will question the legality of these motions they are passing in the parliament. Kuba caucusing bafuula parrot. Backbenchers must be allowed in any political system to air out their views. Otherwise, kubanga omuntu okwegalira mu nyumba ventilator n'azisiba naki is like removing a warning bell in your waka. Kujja kutomera. Kajja kuvaamu ssebo. Naye ojja kutomera. Kakati naye nkugamba caucusing should be done at cabinet level only. If a party does not allow contrary views within itself, it ignores the feelings of the population. Yes. Mr. Mnyambo kademu ka statement yako. Caucusing should be done at cabinet level. If any party does not allow contrary views within itself, it ignores the feelings of the population. President bamupima bwe bati. One day left. Baleeta omusolo gwa TV. President used to respect me. I raised my hand. There are two issues about this tax. One,
The tax they are levying on TV sets can buy a new set. So it has an adverse effect. 2, they are saying that the company that has been given this responsibility belongs to our in-law. Who? I told him. Museveni agamba go back and levy the tax. Naye nga gundi waali nsaba butuulo waliwo ne Kiza yali avudde mu finance. Kiza yampadde $10,000. Who wants this tax? Nobody wants this tax. Naye nga ewa Museveni bavuddeyo bakoze eki nga bakikiriza bwe ntuuka ebweru they praised me. You have helped us. Ekitegeeza those people like President wa America yababuuzanga. It was only French ambassador to America who told him, you are not a killer, you did not do it. I killed my grandmother last night. Thank you very much, Your Excellency. Kyogezako tulaga nti abalina president yabo tebamubulira mazima. Baba mutatana. Bamufuula mulimu guli awo. Intelligence infiltrated bagiteeka mudde abantu baabwe. Kati ne nkugamba nti this led to the emergency of a mafia gang within government. This is what Museveni is fighting now. Everything comes from this mafia gang. Call it a fellowship, robbery is robbery, whatever name you give it. Oba kusumagiza, oba kutoolako, oba kufera, this is robbery. It's the police talking about robbery. So a fellowship, yabalokole, yachi, yababbi, and they have revived it for different purpose. Kakati nkugamba, with the veterans and the historical scattered, and demolished, Museveni missed an opportunity to build a political party for Uganda or to encourage a strong opposition, completely unique from traditional ones, DP and UPC. Museveni instead maintained the old political parties that he thought were politically harmless and posed no threat to him. This led to the emergence of the mafia gang. I pointed out in one of my books that following the 2006 elections, a group of arrogant youths emerged, led by one of Museveni's in-laws, the city of Kufa, Amweriskiteko. This was led by one of Museveni's in-laws. He's fighting them now. Okay. Bagitandikawo, a subterfuge. This group created a government with the government. Refuge. Government. There are two governments. This group soon became the gateway to the state and established a mafia cell network within the government. With their influence and proximity to Museveni, they have successfully taken over the entire government. The way the group conducts itself is very alarming. They go by the principle, you're either with us or with them. You either remain under situation or you leave the government. They also believe that they can in government offices using corruption and leave them with voices. Most of Nakalema's victims, the recent one is Maringa in the Bank of Uganda. Nature for Baba Chitut. Biandala was acquitted. Nature for Baba Chitut. This is a strategy. They have infiltrated all the sectors of Museveni's government and is fighting with them. Mzee Tamale, issue ugirating otya ku nsonga ya Katumba. Andi nkubulidde nti all of these things originate. Kakati president yaleese oyo omukazi kubazi nkugamba timya what does one want to achieve. I'm guided by political science principles. Nebaga nti atasoma logic, nga tiyasoma propaganda, tiyasoma public relations, communication, tiyasoma political science is in danger. Everything must be purposeful. Why did the president bring in Nachambadde? Nachambadde's role was to tell the public this is a small matter that the peasants can handle. But let us look at Nachambadde's incident. Yes, the suspects were arrested. Were they charged? They escaped from Masaka prison. I don't know whether the president is aware. Nti abasajja abo bwe babakwata okumanya nti eno group y'amaanyi nnyo which is operating in the government. How would the escape happen?
baageranga ekaka eriy'omukolo ekaka okukyaki was presided over by Makubuya ne bagera ng'enkoni kabaka gyali where Masaka security was thin on the ground baabatwala batya tebaaliko njegere nka kitatu bijambye suspects olwatuuka mu kooti badduka misinde abasekale baakuba mu bbanga there was a car waiting for them. One was arrested in Bushenyi as he was trying to cross to Rwanda, another one escaped to Nairobi. Mission yali mpange. Kyembuuza baava atya. I don't know whether the president is informed nti abasajja abo baatoloka mu kkomera baatoloka babatwala mu kooti amawulire gaabwe ne galimba mbu bayingidde ekibira kya Kalitunsi. Tell me where there is ekibira kya Kalitunsi near the Masaka High Court. Lwaki tebajjira ku njegere? How were you sure nti abaserikale bwe bafayalinga bagenda kufayalinga mu air ne bongera okudduka? There was a waiting card ne batwala. Does this mean abakola ebikolobero mu silence babeera protected by the state? What about protecting Amunda? Yes. But we saw the same incidents. Bodyguard wa General Katumba Amara naye yakubye mu bbanga tiyashutiza the silence. Kugambye Katumba is here. Dead people don't tell their stories. A reviewer can tell. Why have you avoided Katumba? Do you think that Katumba was unconscious? Katumba doesn't survive. Couldn't examine a person who rode him to hospital. Do you think that man who rode Katumba to hospital was never seen by those who received Katumba to the hospital? But they are bringing it to people. Watch bali babiri. Watch bala. The confusion kati bali sure nti bajja bakwa. Diversion. Babakwata. Who is who? Have you seen the newspapers talking about Katumba? Of the two, who is the correct one? Tombole kasiya wamu. Nze nteka jerikani yasedi muki ndeta jambia nkira wange mu chapo. Buli lwenve wakamala kebera mu chapo lugendo mala dukebera. Ebya mwenye bivaako. Era nawandika akatabo. If I die, who takes responsibility? Ngamba bulidde ti amawulire gammwe there is a strong element, a strong bond between the mafia gang and the media. Nabagambye ti bwe batta Kagezi was looking for 7 for security aganye million rukaga. Bagemeyire naye bali bagenda kumutta. Emani oyo kubali yeruzira. And these people don't talk. Omu ku basajja bali yeruzira bakola bagemeyire ekintu ekiti. Bagemere bamutwala kakiiko yalimira mu balance ne bamujjako security mbuta kyali mulamuzi where they guarding a person or an office pending frustration kakiiko ketagisa bateketagisa kati esajja eriri mu kkomera erya police nalijja nerimugamba nti maama tolina security your life is in danger tuwe million 3 buli mwezi okukuuma Bagemere nabaga sizirina. I don't have that money. Kyali kifuluma ne kimugamba prepare yo wagulevu. Ekyo kiri ruzire ekyo. Simanya akasole simanya. Agasire. But what helped Bagemere? Met the president who sort of her security good. Ono mukazi yabula. Nabagamba nti you tell me why did the escorts Vakolo never responded to fire? Ngomukazi oli bamukubye yali mu uniform of Vakolo's vehicle. The following day Kabushenga lunchi fund kino kife nebo kye kizimbe ky'emakirire Kabushenga yagamba Chinese government, Chinese company, which is Chinese, not specific. Bagenda ku kizimba. Bakizimba. Pagana tekizimbi. Ati enkubuulire kasita nze mbamanyi. Government, which government? Why don't you mention your minister? He did propaganda. They are not specific. So much of these cases are self-explanatory. So when they wanted to kill me, nakubira alayisi bange mu maje, ejeno. Nenkubira sister wa president, Mariam. You see, Museveni's family appreciated my contribution. I think it's the president who has not appreciated yes, whoever committed the rivers committed service and the dedicated service to Museveni, Tasasu is humiliated. Today, Sigakadaga ina abana natekako video olutalo lwali ngayisawo 7-year cap. Is it how it would have been paid? No. Nankabiro yali mu Joseph what? No. Yes. Kakati tubala tinawolo bulwazaala lwafa. Nawolo vuta celebrating mwana we tamulabako. There are systems which operate like that.
Musayi Tamale. Because there is a subterfuge. N'abaana baffe batubuuza nti kusaasira yazze eggulo ne bamutiitibya bwe batyo gwe abakoledde committee gye bakuwadde ki. Because we are intelligent. Kakati nkubulya ne gamba. When I analyze all these matters are solvable. President yavudde era wanudde yagambye wanudde bajja kukwatibwa lwaki bagenda gisolvinga matters attempt ng'ey'omukulu General Katumba Amala because cameras are there ziri ezasigana tewalingawo cameras. Kankubuulire omwana yaleeta omutwe aguleeta ewa Kadaga ku kamera zaabwe kwebiri byali removed. Abantu bonna bazze bafa tweyona mu campaign baakuba omwana wa kamera zikuziyambye ezaaliyo nakibiranga babijunga nzimbi ina mbiso nimo mukwano ko yagambye kamera kati weziri bagenda kusolvinga issue. The people who are handling these cameras are involved in these crimes. Sure. Even these abade ku camera no babakutte. If have you heard kuba ina media sets the agenda, media kills debate, media nzimba yamba nti imagine omwana yaleetera kagundi omutwe alitwala Kalebe Kadaga. Yes. Right. Where is this case? Omwana bamuleeta kuva omutwe gwajja gutya gwali packed gutya. The head of security at the parliament was there. Yagamba mbu Mukiga yagenda kubikka bijja mukulageje yali twalako kesi yino omwana yafa. This is murder. Omwana bamutta omutwe ne bagumujjako. Is not a got it head. The intention was omwana singa Kadaga teyalina byewaabwe Kadaga yali abakulu baagala nnyo ki egundi. How was it wrapped? Akula kubuuliyako omutwe bwe baali bagusibye gwali guwunya. Kadaga baali mukwatidde mu kkubo bakwaza ofiisi ye ne bagamba nti basanzeemu omutwe mulogo. Era bwe kyafeeyiringa who is pursuing this case involving a speaker. How did he die? Ono omwana gwe bakutte Nansana bamusanga ne biliyoni 10 mu nyumba ye abawala yabakwatanga kubatunda. Omwana omuwala ayina emyaka 16 n'emyaka 27 bamujjamu abo Bayisirayiri bamujjamu reproductive system ye yonna agula miliyoni ya $1. Where is this case of this man? Yes, it went silent. Adweringa n'obwongo n'abutwala. Where is it? It went silent. Yes. Eriwa one day which means these cases are set engineer. Jogoliti bagwa mutwe ekyenyanja nga kivudde mu nyanja. All of these matters will be solved because in Uganda's case matters are solved when the government has gone. Over those involved nga have gone. Kakati kakubuuza lumu bamutadde. Ku mulembe gwa 78. When NRM government instituted a commission of inquiry into violations of human rights from 1962 to 86. Yaliko bannagenda. Second was a leading council katula ku bench. Nono mulamuzi balishaki. As I used to translate for them. But witnesses ababanga tebasobola kwogera mu ki bampanga sente zange ne translating interpreting for them. Naye the evidence came nti lumu teyafiira mu kabenje azalegere Idi Amin. By the time that commission started working in 1987, Serwo, who staged that fake accident was still in the police force in the traffic, was addressed. The doctor, the police pathologist who alleged the accident was arrested and testified before the commission. They were still around. Ekitegeeza wanudde ne bino bajja bakwata omusajja ali smart alyo. The person who seen a smart guy bamuyita Nicholas Biwott kati yafa. Nicholas Biwott, it was alleged it was involved in the killing of Ouko. The killing of Ouko, like the killing of Jeje Kariuki, shook the Kenyan political landscape. Moya had to attend. Naye abaana ba university bamufuulize enfuufu for 2 hours Moya sat there. Yali tayinza butagenda yo. A leader cannot accept intimidation. Bamukuba birebiso naye nga abageno service unit babatunulidde bwe bati. What Moya did yakwata munna amuteeka mu kkomera.
Nicholas Ruti, the total man. Bomb committed to kill the tempers. Babaganti was taken in a white car. The government of Kenya. Nay, all of the people who were involved in the killing of Ouko died mysteriously. By the time the Kanu regime went, Ngatwali nomu. Uyu mutia. Mzee Tamale. Will be charged. All of these murders in the other countries, the survival of Katumba Wamala will give you a clue. Okay. How did he survive? When you say Toria from air, why don't you ask Katumba Wamala? Was he carrying any gun? Wamala mwenyewe. Yakuba. On the time. Is it different from other generals?